חברים, אנחנו דקות לפני תחילתו של ערב הגאלה של מגן דוד אדום קנדה, כאן בטורונטו. הערב הזה מוקדש בעצם לתרומות של הארגון. I'm very happy that everyone's sitting here because I can't read this number, so I've never seen this number. This is quite something. Iris, are we going to read this together? I don't know if it's right. Ladies and gentlemen, the tally for the evening. בשבועות האחרונים מגן דוד אדום קנדה גייס תרומות בכדי לרכוש אמבולנסים ממוגנים שיגיעו ליהודה ושומרון. אחד מהתורמים המרכזיים שתרם בעצמו אמבולנס בעלות של מאות אלפי דולרים הוא דוקטור מרת רסין, יזם פרטי, שתכף אנחנו נשמע גם איך הוא הגיע לתרומה הזאת המאוד מיוחדת לתרום אמבולנס, מאיפה הגיע הרעיון הזה. I saw two guys in the uniform of מגן דוד אדום. And they said, you teach entrepreneurship? We have a good startup project for you. I said, tell me more. מחוץ לאולם כאן ממתינים מאות אנשים, בחירי הקהילה היהודית כאן בקנדה, גדולי התורמים. קשה לי להעריך כמה שווים כל האנשים שעומדים להיכנס לכאן, אבל אין ספק שמדובר בעוצמה כלכלית שלא ניתנת לספק. תסתכל בחדר הזה, יש פה הרבה תורמים. כמה שווה החדר הזה, אבי? תן לי הערכה. אני לא יודע. Estimate, a rough estimate. אני באמת לא יודע, כמה מיליונים. זה חדר יפה. מאות מיליונים אולי. יכול להיות. תשמע, זה חדר טוב שמאמין בישראל, שזה הכי הכי חשוב. ומה שיפה בשבילי זה שאני יודע, אני רואה את אותו אנשים בארגונים אחרים. למה? כי הם מאמינים בעזרת ארץ ישראל. We stand for Israel. ובסוף הערב כרגיל גם משאירים צ'קים במעטפות על השולחנות. אז כל התיעוד מהערב המיוחד הזה של מגן דוד אדום קנדה, אירוע שאנחנו לא רגילים לראות כל כך בארץ, מיד לאחר תשדיר קצר של חסות. תהיו איתנו, אתם לא רוצים לפספס את הערב הזה. בואו נתחיל. פרספקטיבה משודרת בחסות Northern Force Security, פתרונות אבטחה בהתאמה אישית, כי הביטחון שלך זו המומחיות שלנו. Northern Force Security, לקבלת ייעוץ אישי והצעת מחיר, התקשרו עכשיו. הרבה אנשים הגיעו לכאן לאירוע של מגן דוד אדום. ואולי נשאל, hello ma'am, how are you today? Fine, thank you. What can I ask you for your name? Joyce Raymond. Joyce Raymond? Yes. I've belonged to this organization for many, many years. Tell me, why is it so important for you to come here today? Joyce and Harry Raymond, ambulance dedication, that's yours. Oh wow. I went to Israel for that dedication. So you actually have an ambulance in Israel with your name? Yeah. Well, you see it. It's got the name on it. Harry is your husband? It was. Your late husband? Yeah. Why was it so important for you to donate an ambulance for Israel? Because I'm very involved in a lot of different charities in Israel, including this. And how often do you travel to Israel? Well, up until this past year, every year, I have an apartment in Jerusalem. Oh, nice. So you go for vacations there? My son lives in Israel, in Jerusalem, and my apartment is next door to my son. And you've been a donator for Israel for many years? Yes. Can you tell me when it started? When did you start to donate to Israel? Well, I joined Amat in 1954. I'm a life member of Hadassah, a life member of Namat. I'm a donor of the Weizmann Institute. I'm a donor here. I'm a donor of a few different organizations in Israel. So I like to spread my money around. Beautiful. Ma'am, were you born here in Canada? No, I'm born in England. In England? So you have your tea time every day? Well, I have my cocktail time. I'm waiting for the bar to open. And you have family in Israel and you go there often. And may I ask you, how old are you, ma'am?
94. 94, עד 120 and more and more and more. Thank you. And give me maybe one tip of how to stay so healthy and sharp. Keep busy. I'm not a religious person. I am Jewish, but I'm not a religious person. My religion is trying to be a decent human being, and I think I'm achieving that. Okay, thank you. I need it. Thank you, Joyce. אז הנה, ראיתם, ככה, באופן טבעי. Share with us why you're here today. I'm a Holocaust survivor. And I'm a donor. Well, I think if you're committed to the survival of Israel, it's a very, very important work that they do. And anything to do with Israel. How long from your life have you been donating to Israeli causes? Probably for the past 40, 50 years. What does it mean for you personally? Well, as I told you, I'm a Holocaust survivor. That says everything. אני מתגורר בקנדה בערך 58 שנים. נשוי כמובן, אבא לשני בנים ובת. התעסקתי כל השנים פה בדלק, בתחנות דלק, ויצאתי לפנסיה בגיל 60, וברוך השם. ואני עוזר קצת למגן דוד. באיזה אופן? ספר קצת. אני עוזר עם התרומות, אני עוזר להם למכור כרטיסים, שיהיה מלא. אני במקרה גם ידיד של הרשל ושל האבא, ואנחנו הולכים לאותו בית כנסת בחב"ד פלמינגו. אני שמח לעזור. מאיפה אתה במקור בישראל? אביבי. איפה בתל אביב? גרתי ברחוב חיסין ליד הבימה. הנכדה שלי שיחקה טניס במכבייה, היא זכתה עבור קנדה בסילבר מדל. אתה עוקב של פרספקטיבה, נכון? כן. ספר בכמה משפטים מה אתה אוהב בערוץ שלנו. הכל, הכל. אני שמח, אני רואה, זה מדליק, אתה יודע. לפעמים האנשים שנותנים תגובות, לא לטעמי, אני עוקב אחרי זה מהיום שהתחלת. ולפעמים שאנחנו באים ישראלים ביחד, אנחנו מנתחים מה טוב, למה הוא מצא, מה אפשר לעשות יותר טוב, תרים טלפון. We just wanted to be a part of the celebration and to support our good friends who came here, the Hartman family and everyone else here that we see, that we recognize, that we've been running into. Every summer I like to go to Israel and volunteer as a visiting professor in different universities. And I was writing a course in Ariel University a couple years ago. And when I exited the lecture room, I saw two guys in uniform of Magen David Adom, and they said, you teach entrepreneurship? We have a good startup project for you. I said, tell me more. And they said that the existing bulletproof ambulances, they are too slow because they're heavy and they don't have enough space, and that's the problem. And they have a team of innovators that developed a new type of ambulance that will be fast and will have enough space inside. It's like all the different story, right? But somebody had to take a risk and invest money in the research and building of the first ambulance and licensing it and everything. And they asked me on my exit of this lecture room about entrepreneurship, and they said, here's the project. I said, okay, I'm in. I immediately said, I am in, because this is something new, something innovative, something that changes the world. No PowerPoint presentations? Nothing. Just two guys outside of the lecture room. And I was the guy who took the risk. And then they developed this technology. They built this ambulance, and it was licensed. And now everyone who wants just to pay money may donate this. Because you have the prototype. Not the prototype, the actual product. The product. It's a working product. and just a second. And then that organization, other organization, they doubled my donation when everything was done. Like, I took the risk, but they also partnered when it was done. And now we have two bulletproof ambulances
one from Samaria, one for Judea. And also, this allowed Israeli government and Magen David Adom to give all bulletproof ambulances to Ukraine. So somehow we're helping Ukraine as well. Yeah. Murat is an incredible individual, and when I first met him, I had no idea how diverse and how amazing he is. Kind of like the organization that we're supporting tonight. He thinks outside the box, and that's what I love about both of them. And Laura, I'll just add that some of my audience knows you, they live here, but we have audience also in Israel and in the States. And Laura has been such a great advocate for Israel and for our Jewish community. I want to ask you, what motivates you? What makes you wake up in the morning and work all the time for our Jewish community, for Israeli things? What is it? It's in my blood. How can I not? You know what? We have such an amazing community in Thornhill, and it's not a matter of why should I. It's, you know, it's absolutely necessary. Our connection to our community, like yourself, like so many of us, I have family members. The innovation in Israel is strong, and we need to bring it here and work collectively and positively. I couldn't be prouder to represent this community with our amazing Israeli community. In Israel, we're privileged to have over 90% of our dedicated EMTs and first responders serving as volunteers. These selfless individuals devote their hearts and souls to saving lives without expecting anything in return. But we must acknowledge that their life-saving efforts are made possible because of your generous support. It is friends like you who make their mission a reality. ערב טוב. מה שלומך? מצוין, ערב חגיגי ומרגש למטרה כל כך טובה, מצילת חיים כמו מגן דוד אדום. זה תמיד תענוג להיות שותפה בדבר כזה. אני חושב שגם מה שמעניין הערב זה ההוכחה שלמרות הפוליטיקה בארץ, והיו על זה הרבה דיבורים, שתורמים יהודים מחול יפסיקו לתרום, אנחנו רואים שבדיוק ההפך, הם מגיעים והם תורמים ומצביעים ברגליים. אני לא יודעת להגיד את הסטטיסטיקות, אני חושבת שזה טיפה מוקדם להגיד, אבל אני יודעת שהתחושה שלהם the going gets tough, the tough gets going. זאת אומרת, דווקא כשקשה, דווקא כשלא מסכימים, לא מתרחקים, אלא מתכנסים סביב השולחן ומדברים ומנסים לעבוד אחד עם השני ולפתור את הסוגיות. ובזה הם מאוד ייחודיים, אני חושבת. ממש זאת אומרת שמה שקורה בבית הנשיא עכשיו נותן אופק ליהדות העולם. בין היתר, כן, בין היתר, וגם עומדת להתחיל כאן בשבוע הבא היוזמה החדשה של הנשיא, כל העם, Voice of the People, שגם כן שאמור לחבר בין הקהילות ולשמוע את הקול של הקהילות כאן ולהעביר את המסרים האלה לארץ בצורה כמה שיותר מיטבית וברורה. אני חושבת שכל המהלכים האלה שנעשים, וביקורים כמו שהיו כאן, של שר התפוצות, של שר העלייה והקליטה, ביקורים שהיוו הזדמנות לקהילה לשמוע באופן ישיר את האנשים שמקבלים את ההחלטות, מה הם חושבים באמת, לשאול אותם שאלות, להעביר להם את מה שמטריד אותם. ככה זה משפחה. אוקיי, אנחנו כאן עם מליסה לנצמן, חברת פרלמנט של המפלגה הקונסרבטיבית, ה-deputy of the new leader, right? Right. Tell me, Melissa, first of all, great to see you. Good to see you too, and I'm very excited about being here tonight. Tell me, you don't go to every occasion. What brings you here tonight? Well, first of all, my friend Murat is being honored tonight for everything that he has done for Magen David Adom, and frankly, his involvement in the community is almost unmatched. This guy is everywhere. He makes our community better, he makes our country better, and he makes the world a better place. Tell me a little bit about the connection between the Conservative Party and Magen David Adom. Is there any connection at all? Look, as a member of Parliament for Thornhill, I know that that so many in our community have had so much involvement with this organization for a long, long time. And we know from our own first responders that it is 10 times harder to do this in Israel, to do this when rockets are flying, to do this when terror reigns. We know they have a hard job there, and we must recognize that their job is even harder in Israel, and that's why we're here to support it. Amazing. Thank you so much, Melissa. And good luck in the next election. Thank you. We're looking for promotion. טוב, אנחנו נמצאים עכשיו עם ורוניקה רסינה, הבת של מרת רסין, דוקטור מרת רסין, בעצם אורח הכבוד כאן הערב. שלום ורוניקה. שלום. מה שלומך? תודה, הכל בסדר. איך זה מרגיש להיות הבת של כוכב הערב בעצם?
I'll speak in English. Okay. I feel really proud of my father. I think that it's very important that he contributes to this important cause. I think supporting the Magen David Adom is wonderful. Support by the people, for the people. And I think that it's very important that people stand up and support this cause. So I'm proud of my father. He has a gazillion ideas all the time. He's a hard-working man. And I have big shoes to fill. I came to honor such an important and generous person, Marat. Okay, he is doing so much for the community, and I think a lot of people are benefiting from his generosity. I'm very happy that everyone's sitting here because I can't read this number, so because I've never seen this number. This is quite something. Iris, are we going to read this together? I don't know if it's right. Ladies and gentlemen, the tally for the evening. Is everybody ready? Ladies and gentlemen, $8,571,794. And that's without what we have. Ladies and gentlemen, thank you. פרספקטיבה משודרת בחסות רעב כפרה, רעבה כפרה עלייך, מסעדה ישראלית חדשה בטורונטו, קבב עצבני, חמין בשישי, והכל בפיתה, בגטו בצלחת למתלבטים, מסעדה כפרה מולה, פרומנד, רחוב בטרס, 7-700, בתיאבון, כפרה אני עלייך כפרה. מחפשים יועץ משכנתאות בקנדה? הכירו את יעקב, יעקב סנג. אני יעקב סנג, מומחה למשכנתאות, וכבר עשרות שנים אני עוזר ללקוחות שלי במציאת פתרונות משכנתא מצוינים. הניסיון הרב שלי עומד לרשותכם. היכנסו לאתר שלנו, snagmortgageteam.ca. Northern Force Security, פתרונות אבטחה בהתאמה אישית, כי הביטחון שלך זו המומחיות שלנו. Northern Force Security, לקבלת ייעוץ אישי והצעת מחיר, התקשרו עכשיו.